defining these terms. We are not going to describe them very deeply, or we are not going to get deep into them, because you are just you have to just have a knowledge about these terms. You don't have to get deep into the meaning. The first term is deploy. Let's see what does it mean when you hear this term from a developer. What does it mean that the code is going on deploy, or for example, the final code, the final APK, or the final version of the website is going to deploy? The code doesn't go live immediately. It means that if your programmers are working on a piece of code, working on a feature, or adding a feature to your product, that feature will not get into the final product or the final version of the website immediately. For example, if I'm developing a new search feature on the website, this search feature will not go live for the customers immediately. By immediately, I mean that when I finish that code, it will not run on the website. It won't be accessible for the customers. Developers should pass 3 steps before launching the feature that they are working on. The first one is test. Test in isolated development environment. It means that you have to test the feature that you have developed to make sure that it works perfectly. It doesn't have bugs or crashes or something like that. The next step is that the developer should check if it works. That piece of code, that feature, works with other developers' codes. If I've added a search feature, so for example, let's imagine we are working on digital website. If I have implemented the search feature, if a user search in my search box and selects a product like a t-shirt, by clicking on the t-shirt, does the detail page of the t-shirt work perfectly? Does it show the detail of the t-shirt, like the price and colors and description, or not? So I have to make sure that my feature works well with other features in the product. And the next step is check if it works with real data. Usually developers work on fake data as they are developing code and writing their codes. And after they make sure that the code is working well with the fake data, then they have to check that does it work with real data on the website or not. So deployment is the process of getting a new code live for customers. After you pass all these 3 steps, you will launch your code in the final product. The product can be a website or application or anything else. The other term is sandbox. Sandbox environment, or sometimes they call it development server or development environment. Sandbox environment means that every developer has his or her own sandbox on their own machine. For example, their own laptop. And the sandbox has some fake data, and they can check their code on their own sandbox. So if they do something wrong, or if they destroy the data, it doesn't affect on the final or the live product which the customers are working with. So each developer has their own sandbox environment for checking their code, and it has a fake data in it. And all the process is something like this diagram that you are seeing. If a developer change a code, first they have to build or compile or package their code. For example, if the product is an Android app, after the developer change a piece of code, they have to compile and build it. It means that they will produce an APK file that I think you are all familiar with that. You can install on an Android device.
And after they, or maybe in some website, we have this build and compile process too. It can be creating a file like APK, but for the website version, it depends on the language that the website is written in. Or maybe it's just uploading the code, the piece of, for example, PHP code on the server. So after the changing the code, you have to publish, you have to build or compile the code. And the next step is deploy that we introduced in the previous slide. And the final step is testing. The test is the step that you have to do before launching the final version of your product. There are two different types of a test. The first type is the test that QA team usually do. It's something that we call the user test or end user test. It means that there is a person in your team, the tester or a QA team, that they test your product, the application or website as a user. They pass all the flows that the user have to pass, like purchasing, like commenting, or liking something on the website, rating everything, or authorization. And if they find a bug or any issue, they will notify the developer team that, okay, I found a bug, we have to fix it before launching this version of our product. And the other type of a test is a test that is done by the developer. The developer, the development team. But how does it work? Look at this piece of code that I put here for you. The top right of my slide. We are not going to describe the code, or we are not going to coding at all. Just is a sample of a test code that developers put in the add in the code of the product to check each functionality. If just you skim this line of a code, you will find a password validator term. So as a person with no development idea, you will realize that this line of code is testing the password validator in your product. For example, if the password, a user is adding a password as ABC123, is it valid following the patterns that you are defining for your product? For example, your password should have at least 7 characters or not, or it should have some numbers and some alphabetic alphabets or not. So if the test pass, it means that the password validator is working very well. But if the test fails, it means that it doesn't work at all. So through this piece of code, the developer can check their own code before the QA team start to test as an end user. The developer adds some feature, adds some piece of code to the product, and they write their own test for that before launching the product, or even before giving the APK file or the website page to the QA team to test as an end user. We have another term which is TDD, that stands for test-driven development. It means that for example, if you hear this term in your developer team, that they say that, okay, we are following TDD structure, so we need more time for each feature than rather than other teams that they are not following TDD structure. It means that they are adding tests for each and every line of the code. If they add just 3 lines of code to the product, they will add a test for that. So sometimes even they do test before adding the real code. Through this test, they define a structure for the feature. Imagine that we are working on a search feature. So through this line of code, the test, they define a structure. And after defining this structure with these test codes, they start developing each part of the search function
following the structure. So after every test pass, they find that part of a code works perfect. So let's go to the next step of the search feature code. Again, they check their test. If it passed, they realize that the new generated code works very well, and then they go to the next step. And every time if a test fails, they realize that the real code doesn't work very well. For example, the search doesn't work very good, and they have to change the search code. Test-driven development have some benefits. One of them is, for example, reducing bugs, identifying functionality issues, or check the quality of the code before launching the product, and have a quick feedback for your code. As I told you that for each line of a code, they add a test. So they will have quick feedback for each line of a code, and they can check that does it work at all or not. And we have two different types of a test. One of them is unit test, and the other is integration test. Unit test is just a small piece of code as one we had here on the top. And it's easy to write and execute. It's just for checking some special functionality, like search functionality. But the integration test is a little bit complicated. It uses the resources of the product, like the database, and it has it can check the flow of the user. For example, check if the user logs in, and then if the user do a purchase, and then if the user, for example, adds something to a basket, does the flow work perfectly or not? It means that the unit test is for testing just a small feature, but the integration test can check all the features in the product together. It can make flows of the features. So you can cover the whole application using the integration test. And okay, just let's come. ستاره جان، من فکر کنم بقیه‌شو بزنیم برای هفته دیگه. تا اینجا اگه کسی سوال داره بپرسیم. من یه سوال داشتم. بفهم. ستاره جان، اگر که مثلا من بخوام سند باکس رو با یه مثال بر خودم تفهیم کنم، چون من اون قسمتش رو زیاد متوجه نشدم، به نظر شما یه مثال چی میتونه باشه؟ ببین، اگه بخوام یه مثال برات بزنم، یه ترکری هست به اسم ادجاست. یه مثال واقعی دارم میزنم که خودم مثلا با سندباکس کجا مواجه شدم. یه ترکر هست به اسم ادجاست که میاد مثلا اگر که شما اپلیکیشنتون رو روی کمپین‌های مختلف دارین میذارین، مثلا یه بنری رفتین توی وبسایتی میخواین اینستالش رو ببینین که چند درصد کاربر رو از اون بنر مثلا خاص توی مثلا وبسایت ایکس اومدن. این ادجاست یه ابزاریه که این کار برای شما انجام میده. خب وقتی شما دارین اینستال ترکینگ انجام میدین، قاعدتاً میخواین دیتای واقعی اون کمپینتون رو داشته باشین دیگه. اگر که شما تیم تستتون داره 100 بار اینستال مثلا انجام میده از طریق اون بنره که فقط بخواد چک بکنه ببینه آیا مثلا داره به درستی کار میکنه ادجاست یا نه، درست نیست که شما دیتاتون رو ببرین روی پنل واقعی ادجاست، چون حتی ادجاست به ازای هر کدوم از این یه پولی هم از شما میگیره. یعنی یه هزینه میکنید فقط برای اینکه تیم کیو ایتون بخواد 200 تا نصب مثلا انجام بده ببینه داره درست کار میکنه یا نه. ادجاست یه پلتفرم، یه در واقع فیچر داره اسم سندباکس که همه این نصبای شما رو میبره روی سندباکسش انجام میده. شما میتونین واقعا ببینین که کار میکنه یا نه، ولی اون دیتاتون روی دیتابیس اصلی ادجاست نمیره. شما فقط یه سری دیتای مثلا تیم کیو ایتون رو میبینید و میفهمین که مثلا این اینستال ترکینگ داره به درستی انجام میشه یا نه، در حالی که اون تغییرات روی دیتابیس اصلی اعمال نمیشه. حالا یه مثال شاید یکم پیچیده بود، ولی آخرین باری که مثلا من با کلمه سندباکس مواجه شدم مثلا تو هم پلتفرم ادجاست بود که به خوبی پیادهش کرده بود. مرسی، ممنونم. سلام به همگی. من میتونم یه مثال اضافه کنم برای سندباکس؟ بله حتما. عرضم به حضورتون که ما تو شرکتمون CRM دیولپ کردیم. بعد عرضم به حضورتون که CRM به اصطلاح مخابرات هم بود.
ما یه سری چیز داشتیم، یه سری ویرچوال ماشین داشتیم، ویرچوال ماشین های تستمون بود. دیولپرها کداشون که تغییر میده، یعنی مثلا توسعه میدادن و تکمیل میشد. بعد یه سری سرورهای وی ام بهشون در اختیارشون گذاشته بودن که اینا میرفتن اول از همه کداشون اونجا دیپلوی میکردن، بعد روی اونها یه سری داده های چیز بود، یه سری داده های به اصطلاح معتبر نبود، واقعا وصل به یه آدم واقعی نبود. خب مثلا شما تلفن و اینا همه مثلا عوض شده بود و اینجور چیزا. از اون طرف هم چون ما وب سرویس بودیم، تمام الزامات مورد نیازم روی اون ویچوال ماشینا تعریف شده بود. یعنی مثلا اگه قرار بود یه API کال بشه، اینا همه ست شده بود. البته نه روی API واقعی که مثلا به درگاه بانک ها اینجور چیزا، اینا یه سری API های مثلا حالا اونا هم فیک بودن ولی مثل API اصلی جواب میدادن. بعد دیولپر کدش اونجا دیپلوی میکرد، قشنگ میتونست تست بکنه که مثلا آقا مثلا فعلا تغییر دادیم، آیا اطلاعات سی ار ام کاربر عوض شد یا نه، مثلا به درگاه بانکی رفت یا نه. بعد مثلا طرف چه مثلا پرداختش اگر موفق بوده، اون چه جور مثلا اون درگاه بانک چه پاسخی میده، بر اساس اون ما چیکار می‌کنیم. اگر غلط بود مثلا چه واکنشی نسبت بهش میدیم و اینجور چیزا. همه اینا هم روی این بود که به قول دوستمون هیچ کدومش روی داده اصلی اثر نداشت و ما مطمئن بودیم که داده ها رو به هم نمیزنیم. حتی اگر یک کسی هم میزد کل داده رو پاک میکرد، یه وی ام بود، ما به راحتی میتونستیم یک دیگه عین اون رو براش بیاریم و بهشون دوباره بدیم، بهشون تحویل بدیم. ببخشید من یه سوال میتونم بپرسم در مورد همین سند باکس؟ الان فرق این با محیط استیج، میخوام فرق خاصی با هم دیگه دارن؟ چون تو استیج هم در واقع یه جوری ما همین کارو میکنیم دیگه، یعنی برای تست من میتونم بگم. بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که اصلا کلمه سند باکس اگه خود کلمه رو ببینید تو این فیلم های خارجی اگه دیده باشین، معمولا توی حیاتشون یه جای چوبی درست میکنن، یه سری شن میارن میریزن توش، مثلا بچه‌ای که سنش کمه تو اونجا بشینه شن بازی کنه و اینا، که بعد بتونن ببرنش تو محیط واقعی که کنار دریاست بتونه بازی کنه. فلسفه سند باکس اینه، یه محیط حالا فیک که محیط واقعی نیست، برای اینکه اگر مشکلی به وجود اومد یا هزینه خاصی ایجاد بشه، هزینهش خیلی کمتر از محیط واقعیه. مثل این دوتا مثالی که دوستامون هم زدن. خب یعنی در نهایت میتونیم به محیط استیج هم بگیم یه محیط مثل سند باکسه؟ استیج من فکر میکنم شما منظورتون اون لایه‌ای که واقعا داده ها دارن جمع میشن، این منظورتونه؟ اگر اینه که با هم خیلی فرق داره. ما مثلا توی تیممون استیج به اون محیطی میگیم که بچه‌ها از روی لوکال خودشون یه دور میفرستن روی استیج، دیتا ها کاملا فیکه، یعنی حتی من با پستمن ممکنه توش دیتا کم و زیاد بکنم، تغییر بدم، ولی همه کار میتونم انجام بدم. دقیقاً عین محیط پروداکشنه، ولی یه مرحله جلوتر از پروداکشنه. تستامون همه رو محیط استیج انجام میشه. حالا شاید اصطلاحات مثلا توی شرکت رو با هم فرق میکنه، ولی تعریفایی که میشنوم خیلی شبیه همین محیط استیجیه که ما داریم استفاده میکنیم. برای همین میخواستم ببینم که اینا یکی هستن یا نه فرق میکنن. شاید همین حرف که شما دارید میزنید، یعنی دو تا اصطلاح مختلفیه که آخه استیج تو بیگ دیتا اونا یه لایه‌ایه که واقعا داده ها رو جمع میکنه، یعنی داده واقعی میان اونجا جمع میشه. حالا شاید به قول شما توی دو تا شرکت مختلف دارن از اصطلاح مختلف استفاده میکنن، ولی من یه چیزی اضافه بکنم. استیج و سندباکس یکی این که همین شرکت مختلف کاملا فرق داره با هم دیگه، یعنی ممکن است اسم مختلف روش بذارن، ولی اگر که یه جایی هر دوتاشو دیدین، معمولا استیج اون حالتی که نزدیکترین مدل ممکن به محصول نهاییه، یعنی هر استیشن چیزی تو محصول نهایی هست رو استیج هم هست. در واقع یه جورایی میشه گفت یه کپی از استیج است. ولی سند باکس یکم ریستریکشن های کمتری داره، دست دیولپرها بازه که کارهای بیشتری روش انجام بدن. مثلا اگر که حالا مثلا خیلی کاملا میاد ذهنم الان بزنم، اگر شما یه پلتفرمی دارن که کاربر میتونه عکس رو تا 100 مگی عکس 100 مگی آپلود بکنه، توی استیجینگ هم همینو دارین، ولی رو سند باکستون ممکنه این محدودیت رو نداشته باشین، دیولپرتون تا 1 گیگ هم بتونه آپلود بکنه. این فرقشه، ولی کلا شرکت‌های مختلف کاملا استفاده مختلفی از این اصطلاح میکنن. عرفشو گفتم صرفا. مرسی، ممنون.
من یه توضیح کوچیکی هم اضافه بکنم حالا از تجربه سمت خودمون، بابت همین که ممکنه حالا تو شرکت‌های مختلف متفاوت باشه. به عنوان مثال حالا یه تسکی فیچری بچه‌ها کار میکنن روش، تو اون مرحله اول همه اینا داره روی سرور دیولپمنت جلو میره. حالا اگر قرار این بیاد در واقع در دستور کار ریلیز قرار بگیره، روی مرحله بعدی میاد دقیقاً تو سرور استیجینگی که یاسمن اشاره کردن قرار میگیره، دوباره یه دور اونجا مثلا ممکنه کد تست بشه، دفعه بعدی میاد رو سرور مستر ما قرار میگیره که میشه نزدیکترین محیط از نظر حالا معماری یا هر چیز دیگه‌ای به محیط لایومون، و بعد از اون میره روی محیط پروداکشن یا همون لایو که در دسترس کاربراست قرار میگیره. حالا به صورت کلی حداقل سمت ما که کار میکنیم اینطوریه که از پروداکت منیجر اگر با پرووایدرهای مختلفی قرار کار بکنیم و بخوایم اون سرویس رو اون فیچر رو خودمون تست بکنیم، ورودی خروجی ها رو ببینیم، یا حتی شده یه یوزر استوری اون تو خودمون ببینیم، یعنی اون جرنی رو طی بکنیم، اینجوریه که از پرووایدرها درخواست سندباکس میکنیم که مثلا آیا شما سندباکسی دارید که ما ازش استفاده بکنیم. یعنی به صورت کلی احتمالاً برداشت من اینه که اون سندباکس یه اصطلاحیه و اسمیه که وقتی شما به یکی دیگه میگی میدونه که دنبال اینه که اون محصوله رو روی محیط تستی امتحانش بکنی، نه محیطی که محیط لایو باشه. بله، منم اگه اجازه بدید خیلی کوچیک بگم. من فکر میکنم که همون سرور استیجینگ خب واضحا تو خود شرکت ما تعریف شده و یک گام میانی قبل از پروداکشن، ولی محیط سندباکس شاید روی اون اپلیکیشنه داره تعریف میشه به عنوان یه استیتسی که ما میتونیم باش تست کنیم. یه مثال ساده من بخوام بزنم، مثلا اینتگریشنی که با درگاه ها لازمه داشته باشیم، درگاه ها استیت سندباکس دارن، دقیقا مشابه همون متافوری که امیر جان گفت، محیطی که بچه ها بازی میکنن، دیتای سمپل، و برای اینکه همه از هر نظر مطمئن باشیم که درسته، بعدش هم استیتش تغییر پیدا میکنه، یا حالا هر اپلیکیشن. اینجا من مثال درگاه رو زدم، ولی استیجینگ توی جای دیگه‌ای که داخل بیزنس ما باشه تعریف میشه و خب ما اونجا حالا پی ام، پی او و حالا بچهای تست کارشون رو پیش میبرن تا در نهایت به پروداکشن برسه. این هم حالا نگاهیه که من داشتم توی مدت. مرسی بچه از توضیحاتتون. مرسی، ممنون.